का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना हे गणनायक, दोष हमारे दूर करो, आत्मशक्ति का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना अपराध हमारे सब पापों का शरण करो, क्षमा करो अपराध हमारे सब पापों का शरण करो। अनंत जीवन पथ के सब बाधाओं का हरण करो, अनंत जीवन पथ के सब बाधाओं का हरण करो। हे गजानना अंधकार अज्ञान परम ज्ञान की ज्योति जगाओ, करो दूर अंधकार अज्ञान परम ज्ञान की ज्योति जगाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का, जीवन हमारा अमर बनाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का, जीवन हमारा अमर बनाओ। हे गजानना सागर से पार करो। हे जगत गुरु हे जगनायक, भव सागर से पार करो। दे दो पवित्रता मातृ प्रेम की, आज हमारा उद्धार करो। दे दो पवित्रता मातृ प्रेम की, आज हमारा उद्धार करो। हे गजानना हे गणनायक, दोष हमारे दूर करो, आत्मशक्ति का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना हे गणनायक, दोष हमारे दूर करो, आत्मशक्ति का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो, अहंकार को चूर करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना गणपति
मोक्ष का हमको देना दान, चरणों में हमें देना स्थान माँ। मोक्ष का हमको देना दान, चरणों में हमें देना स्थान माँ। सुख करनी हो दुख हरनी हो, करती हो तुम जग कल्याण। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। भूले भटके तो पथ दिखलाना, भूले भटके तो पथ दिखलाना। सदा हमारे दिल में रहना, सदा हमारे दिल में रहना। तुमको ही माँ माता माना, तुमको ही माँ माता माना। सिवा तुम्हारे हमें कोई न जाना, सिवा तुम्हारे हमें कोई न जाना। सहज का हमको देना
मानव को सहजी बना दो आदि माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ। कलियुग की माया मोह से रक्षा हमारी करना माँ। कलियुग की माया मोह से रक्षा हमारी करना माँ। विनती तुमसे है माँ हमारी, चरणों में अपनी रखना, चरणों में अपनी रखना, चरणों में अपनी रखना। अगर भटक जाए जो कभी भी, राह दिखाना हमको माँ। अगर भटक जाए जो कभी भी, राह दिखाना हमको माँ। हमें भर दो प्रेम की शक्ति, रहना हमारे दिल में माँ, रहना हमारे दिल में माँ, रहना हमारे दिल में माँ। जय श्री माता जी। ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహయోగులందరికీ హృదయపూర్వకమైన సుస్వాగతం. అందరికి కూడా మరొకసారి సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీ పాదాలకు శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని వందన్ వేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ ని చూస్తూ రెండు చేతులు నేలపైన ఆనిస్తూ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుందాం. హృదయపూర్వకంగా మనం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా హృదయంలోనికి రండి. నా హృదయాన్ని తెరవండి.
నెమ్మదిగా రెండు చేతులు శ్రీమాతజీ వైపు ఉంచుదాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ వైపునున్న ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా అలాగే ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఆనిద్దాం. మన యొక్క చిత్తం ఎడమ అరిచేతిలో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా ఎడమ వైపునున్న ఇడానాడిలోని అన్ని బాధలను, అన్ని సమస్యలను, దోషములను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. రెండు క్షణాలు ఎడమ అరచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాల్ని గమనిస్తాం.
ఇదే స్థితిలో ఉంటూ నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు చూద్దాం. కుడి చేతిలోని చైతన్య తరంగాన్ని గమనిస్తూ శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా కుడి వైపున ఉన్న పింగళ నాడి అన్ని బాధలను, సమస్యలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. హిమాలయాల యొక్క చల్లదనాన్ని, చంద్రుడి యొక్క చల్లదనాన్ని నా చిత్తానికి ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు కుడి అరచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాలు నెమ్మదిగా 2 చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుతాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదను మరియు మన 2 అరచేతుల మీదను ఉంచుతాం. హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ సహస్రార స్వామిని. మా యొక్క సహస్రార చక్రములను తెరవండి. మాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతి చేసి యోగాన్ని ప్రసాదించండి. సంపూర్ణమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు చైతన్య తరంగాన్ని గమనిద్దాం. ఏదైనా ఆలోచన వచ్చినా కూడా దాని గురించి పట్టించుకోకుండా కేవలం చైతన్య తరంగాల్ని మాత్రమే గమనిద్దాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ 1988 షుడి క్యాంప్ ఇంగ్లాండ్లో శ్రీ మాతాజీ మహిళల గురించి ఇచ్చిన ప్రవచనం, వారి యొక్క ఔన్నత్యం, వారి యొక్క బలహీనతలు, దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క 2వ భాగాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. So now coming to the major problems of the world. We have seen that I'm talking about politics quite a lot these days. And maybe one day all of you have to enter into politics when the proper times come. Also, I'm going to see this Mr. Jackson in America.
Let's see what works out. Also, as you know, we are working it out in England. I am going to, within 2 years' time, see all these leaders. And we are going to work it out in a way that is sensible, dignified. But it is for you people to show that you are very balanced, good families. Hello? Will you please keep quiet? Who is that? Krishna, your son is very mischievous. Will you please take him away? You must teach them how to behave before mother. You must teach them. One child can spoil all the other children. Be careful. You must smack them sometimes. I think it's necessary. Otherwise, the children can never behave themselves. They need 2 smacking on the left swadhisthana and they are all right. We have to build up societies and families with proper training, with proper understanding. We have to treat our children also with the same understanding. As I told you, till the age of 5 years, you can smack them. Till the age of 10 years, you should teach them. And after the age of 16 years, they are to be treated just like your friends. But first, if you have missed these 2 points, you can never treat them. They'll sit on your head. This is the problem also of children in this country. But today the problems are much deeper than what we think of. A kind of a negative force like a Hitler's force is rising up through women of all the countries. Through women, this horrible Hitler and all his Germans who died are taking birth. They are becoming now just like Nazis. So women have to be very careful not to give way to negative forces that are working within us. They have to be humble, they have to be sweet and sacrificing. Because they have a power to do it. It's only the women who can do it, not the men. Men can't do it. They have other sweetness about them. Men have some other sweetness about them. But the women have that intelligence which can build the whole world into a beautiful world. Now what are you doing? Sit quietly. Will you please sit quietly? Hello? If you can't sit quietly, better go away. Akshay? Sit quietly. Yesterday you were not here and they were all very quiet. Now, behave properly. All of you must learn to behave, all right? You must teach your children when you bring them here or bring anywhere that how to behave. You must teach them. You must tell them. Children must learn. Now, so we come to the deeper problems of this world. Is that the mental projection has now shown clearly. Be with me, all of you. Try to understand. It's a very deep problem. That if you go to the left or to the right, you jump into the extremes, into the problems, and you create problems. So we have to keep everybody in the center. And to keeping in the center, we have to ascend. Now the problem is that we have many people who have come to Sahaja. This was never achieved before. For that, the main reason was that it was impossible to penetrate into the minds of the people and tell them what is to be done. Everybody tried their level best. Today only I was discussing Buddha. I said Buddha tried his level best to tell people that they should get out of nonsensical ritualism and get to their salvation. He tried everything. So when he died, they said, all right. He has said not to make any statues,
we'll make stupas. So they made stupas. That they started worship. Just the opposite what he said, that just now you get your salvation, your cleansing, introspection, and the middle path. He even went up to the idea that don't have families. If the families means this nonsense, you just take to renunciation within yourself so that you see all these things. But as usual, as they were again consolidated into their nonsensical things, they made big stupas and things and worshipped. You see that in the life of Christ. You see that in the life of Mahavira. You see that in the lives of all the great incarnations and prophets, the Islam and everything. Same thing has happened, that they have perverted it. But who has perverted? Who has spoiled? The whole essence of every great incarnation. It was spoiled by the disciples themselves because they were not realized. Now the deep problem I find it is the women who are supposed to be my disciples will be spoiling Sahaja. Very clearly I can see it now. I can see it so clearly, absolutely clearly. They are going to spoil because they have become very dominating. Because they think they know Sahaja. Because they think they have become very great. A leader's wife thinks she is the leader herself. If you call somebody that, all right, come and do this much job for me, the wife thinks she has a right on her husband more than mother has. It's the women who are the culprit today, and that's why I want to warn you. Now I have seen it. I can point it out at least 10 women like that who have done it. And now the 11th is just here. This is what it is. And I have to request you to understand that the responsibility will be on you. When it will be written down in history, as Ramayana was written, it was the maid servant of Kaikeyi, the mother, the stepmother of Rama, is the one who is responsible for the whole of thing that happened in Ramayana. But that was to happen. But where is that Manthara today? And where is that Kaikeyi? That Indians do not take their names. They spit if anybody takes that name. To the dogs they have gone. They thought that time they have achieved a lot. This is what I have to tell you. If you want to go like that down in the history, because this is a very precarious time we are facing. We have to be very, very careful about ourselves. What are we up to? What are we doing? I deal with the present moment and the present times. And I don't want to say what will happen to you in future. If you have to go to hell, you can go. I'm not going to say who is going to go to hell and who is going to go to heavens. But it is for you to decide through your introspection to understand what's going to happen. And I have to specially make a very important request to the women that in these modern times, they are the ones who are going to save the world, not the men. They have done their job before. Now it is for you to save with your understanding, with your compassion, with your sacrifices, with your wisdom. And the innate love, not only your children, your husband, your family, but the whole world. It's a very good opportunity for all of you to do your bit. This has been a tremendous experience with some of the very great Sahaja we have. Some of them have achieved really, as you can say, the constant state of bliss. Really, some of them have. In the constant state of bliss.
Even if they are coming, immediately I can feel they are coming. The whole atmosphere waits for them. The whole cosmos just in complete respectful attendance is waiting for their arrival. There are women of that quality. And we have to take them as ideals and not the stupid, useless, vain women. We have to take them as something great. This is what I have to tell you, that the potential within you is very great. Sahaja Yoga should not be limited to you or to your children. Hello, Anne. Will you please now behave or you'll have to go back? So the depth that you have, you touch. The problem of today that the women have lost their values, they have lost their depth. This is the basic problem of today. They have become competitive, money-oriented, success-oriented, all nonsensical things. They are not ascend-oriented. So you have to be very, very careful. Basically, this is the problem you should see, and I would request all the Sahaja Yogis to be on the watch. The same woman today can be ladder to the heaven or could be a slide downward. Somehow they have achieved that kind of a position now that they can dictate. Just like Hitler took only 11 years. I think these women have taken, I don't know how many years, but now I see them on the scene. A woman without righteousness, a woman without chastity, a woman without humility is not a woman. Compassion is her decoration. I wish I could write like William Blake. I wish he had written about the women of the West and the beauty that they were. And that they have to achieve. Once the women really know their strength, they will make this world a beautiful one, I know that. But not their weaknesses where they fall at the pattern of men. That's their weakness. So, in this program, we have been able to achieve two things. Yesterday I told you about introspection, and today I have told you where is the problem. Even if you make a big boat, the biggest boat, which is seaworthy, and make a big hole in it, that boat will be sunk. Even if you have the brightest eyes, but a little mole goes into your eyes, you can't see the skies. And in their subtle method, these women have the knack to put that in your eyes. And they have also the knack to open the complete vision of beauty. I am so very happy in India for one reason. Most of the men come and tell me, it's my wife. He brought me to Sahaja Yoga. It is she who exposed me to Sahaja Yoga. It is she who's done so much for me for Sahaja Yoga. And such tremendous respect for the women. Even those who have come here, I have seen some of them, have slowly and steadily brought their husbands to Sahaja Yoga. Of course, Indians also have some horrid women. And when they come abroad, if they are westernized and are exposed to Western life also, they can be very horrid too. But innately, a woman's attitude
in India is different, that she has to establish the dharma in her family. She has to establish the beauty of God in her family. She has to give all that is good to her children, all righteousness. She has to be humble. She has not to raise her voice. If she raises her voice, then she spoils her children. She teaches them how to raise the voice. She has to, in a way, obey her husband because children should obey her. But it works. The society is much better there than it is here. So this new also a movement of women's lib and all that is a sign of that secret work that is going on. Because women are left-sided, they are sly, they work it out very cleverly and cunningly. But you all could be like me. You all could achieve all my powers much more than men can achieve if you want to. But you have to get out of your small visions and small ideas about glorifying yourself. I'm sure it will work out if you take it upon yourself that we all could do what Mother is doing today. First thing, you must learn how to cook well. Don't allow men to do any work in the household. Never. Never allow your husband to do any work in the household. They will just entirely depend on you. Make the best food. Be an expert cook. The husband will be back home. I'm giving you the tricks of the trade. Try to understand your husband like a witness. Sometimes he gets angry for nothing at all and all that. Be a witness to that. He is another child you have. It's a grown-up child and you have to look after a grown-up child. Be kind and attentive. It is very surprising that you all have not yet learnt those tricks. Perhaps your mothers never told you. I think better send him away. Akshay, just take Akshay out. It's very... these two children are very funny. What's the matter with this one? Also take them away. We are going to be a very ideal race, an ideal family, an ideal everything, no doubt. We are going to show to the world whatever people may try tricks on us. We are not bothered. We have to go further and further. Like Ganesha, we can say a huge big elephant tied with all kinds of ropes and all kinds of chains can go and push forward. In this manner, we all Sahaja yogis are going to work it out. But the ladies of Sahaja Yoga have to work it out. They have to see that they give that power to their men. If I find any husband weak, I know it's the wife who is a nagger or who is a dominating person or who thinks no end of herself. And if I see the man so powerful, I know there's a woman behind him. It's just like electricity and a light and a lamp. If the electricity is flowing all right, the lamp is burning. Absolutely that. But if you are identified with the stupid vain women, then you are lost.
will be finished. If you know what I am, if you know what I am saying, and if you try to follow what you have to do, then you will immediately see that Mother is trying to strengthen our roots. Because you are the roots of the trees. You have to give all the nourishment. You have to be motherly, sisterly towards all the other Sahajogis. Not to quarrel, to fight, to say hard things. That's not the job of a woman. Not to argue, but be quiet and watch out. Even if they are catching on certain chakras, you can cleanse them very well as wives. You can work it out secretly. You can do it. Because the problem, though it looks so dangerous and so destructive and shocking, the keys are in the hands of the women of today. They can just solve the problem like that if they decide and understand their glory and their value and do not make themselves cheap, hankering after cheap popularity. If I have been able to nail down this great problem to a very precise source of it, and if you can manage the source, I'm sure we can manage Sahaja Yoga. We can manage the whole world. And the humanity at large is going to be absolutely saved, as that is your desire. May God bless you. కొద్ది క్షణాలు నిశ్శబ్దంగా ధ్యాన స్థితిలోనే ఉందాం. మనకు కలిగిన ఈ ఆధ్యాత్మిక చైతన్య తరంగాలను మన సూక్ష్మ శరీరంలో పదిలపరుచుకుందాం.
దేశమవుతుంది. మనకున్న భాషాపరమైన ఇబ్బందుల్ని అధిగమించడానికి శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనాన్ని తెలుగులో ముఖ్యమైన విషయాలను మాత్రమే మనం ఒకసారి ఇప్పుడు చదువుకుందాం. ఈ ధ్యానం తర్వాత అందరం కూడా ఈ యొక్క పూర్తి ప్రవచనాన్ని తెలుగులో అనువదించిన ఈ యొక్క పూర్తి ప్రవచనాన్ని మనం మరొకసారి చదువుకుందాం. ఇది చైతన్య లహరి మార్చి 2001లో ప్రచురితమై. శ్రీ మాతాజీ మహిళల గురించి చెప్తూ వారి యొక్క ఉన్నత స్థితిని చెప్తూ ఈ విధంగా అన్నారు. మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఒక స్థితిలోనికి తీసుకుని వచ్చాను. ఇప్పుడు మీరు వేదికపైకి వచ్చి మీ యొక్క సహజీవనమును జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మీరు చాలా ముఖ్యమైన వారు. ఎందుకంటే ఒక దుష్టమైన స్త్రీ లేక చెడ్డ భార్య పనికి మాలిన పురుషుని కంటే ఎక్కువ హాని కలగజేస్తారు. మీ ఇంటికి వచ్చిన సహజయోగులకు మీరు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి. మీ గృహమును సహజయోగ కేంద్రంగా మార్చి సహజయోగుల్ని ఆహ్వానిస్తూ సామూహికతను పెంపొందించుకోవాలి. పిల్లలకు మీరు మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి. లేకుంటే ఒక చెడ్డ పిల్లవాడు అందరి పిల్లలను పాడు చేయగలడు. ఒక్కొక్కసారి పిల్లల వంటి మీద దెబ్బ వేయడం కూడా అవసరం అనుకుంటాను. లేకపోతే పిల్లలు వారంతటా వారు బుద్ధిగా ఉండరు. ఎడమ స్వాధిష్టానం మీద అవసరమైన 2 దెబ్బలు వేస్తే వీళ్లకు తెలిసి వస్తుంది. సరైన శిక్షణతోటి పరస్పర అవగాహనతోటి కుటుంబం సభ్యులను సంఘమును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. నేను చెప్పినట్టుగా పిల్లలకు 5 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు మీరు వారిని కొట్టవచ్చును. ఆ తర్వాత 10 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు వారికి బోధిస్తూ ఉండాలి. 16 సంవత్సరాల వయసు నుండి వారిని మీ స్నేహితులుగా చూడాలి. కానీ ముందు చెప్పిన 2 సంగతులు మీరు విస్మరిస్తే తర్వాత వారిని మీ స్నేహితుల వల్లే చూడలేదు. వారు మీ తల మీదకి ఎక్కి కూర్చుంటారు. ఈ దేశంలో కూడా ఇదే సమస్య పిల్లలతో ఉంది. అయితే మొత్తం ప్రపంచమును అత్యంత సుందరముగా తీర్చిదిద్దుటకు కావలసిన వివేకము, తెలివి స్త్రీలే కలిగి ఉన్నారు. మీరందరూ గౌరవ మర్యాదలు పాటించి మీ పిల్లలను ఎక్కడికైనా బయటికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో మీరు వారికి చెప్పాలి. పిల్లలు కూడా తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుత ప్రపంచం యొక్క అతి క్లిష్టమైన సమస్యల దగ్గరకు వచ్చాం. ఆలోచన ప్రక్రియలు వాటిని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకోండి. అది అత్యంత గంభీరమైన సమస్య. మీరు ఎడమ పార్శ్వ స్వభావమునకు గాని లేక కుడి పార్శ్వ స్వభావమునకు కానీ వెడితే మీరు అందులో అంత్య దశకు చేరుకొని ఒక్కసారిగా సమస్యలలో చిక్కుకొని ఇబ్బందులు సృష్టిస్తారు. కావున అందరూ మధ్య మార్గంలోనే ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. మధ్య మార్గంలో ఉండాలంటే మనము ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి. సమస్య ఏమిటంటే పూర్వం ఎన్నడూ లేనంతగా అనేక మంది సహజయోగంలోనికి వచ్చి చేరారు. అందువలన ప్రతి వారి మనస్సులోకి చొచ్చుకొని పోయి వారు ఏమి చేయాలో చెప్పడం సాధ్యపడదు. ప్రతి వారు తమ శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేశారు. ఈ నవీన కాలంలో ప్రపంచమును రక్షించేవారు మహిళలే అని చెబుతూ వారికి ఒక ముఖ్యమైన అభ్యర్థనను చేయదలుచుకున్నాను. పురుషులకు కాదు. వారికి ఇదివరకే తమ పనిని ముగించారు. ఇప్పుడు మీరే స్త్రీలు మీ ఉన్న జ్ఞానంతో అంతర్గత ప్రేమతోని మీ పిల్లలను, మీ భర్తను, మీ సంసారమునే కాదు యావత్ ప్రపంచాన్నే మీరు రక్షించగలరు. మీ శక్తి అనుసారంగా చేయుటకు మీ
మీరందరకు ఇది ఒక మంచి అవకాశము. మీలో ఉన్న అంతర్గత శక్తి చాలా గొప్పదని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. సహజయోగమును మీరు మీ కుటుంబము వరకే పరిమితం చేసుకోనకూడదు. మీలో ఉన్నతముగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక శిఖరాలను తాకండి. న్యాయబుద్ధి, శీలము, జాలి వంటి గుణములు లేని స్త్రీయే కాదు. కరుణ ఆమెకు అలంకారం. ఆమె వాత్సల్య స్వభావరాలై ఉండాలి. గట్టిగా మాట్లాడకూడదు. బిగ్గరగా అరిస్తే పిల్లలను పాడు చేయడం అవుతుంది. ఒక విధంగా వారికి అరవడం నేర్పినట్టు అవుతుంది. పిల్లలు తనకు గౌరవం ఇవ్వాలంటే ముందుగా ఆమె తన భర్తను గౌరవించాలి. ఆ విధంగా అంతా చక్కబడుతుంది. ప్రస్తుతం కొత్తగా వస్తున్న మహిళా స్వాతంత్రము వగైరా అంతా కూడా రహస్యంగా కొనసాగుతున్న ఒక కార్యకలాపమునకు చిహ్నములు. స్త్రీలు ఎడమ పార్శ తత్వము వారైనందువలన వారు కపటులు, తెలివైన వారు, జిత్తులతో వారి పనులు సాధిస్తారు. శ్రీ మాతాజీ ఈ రోజున ఏమి చేస్తున్నారో అదే విధంగా మనమందరము చేయగలమని మీరంతా అనుకుంటే అది తప్పక సత్ఫలితాలను ఇస్తుందని నా నమ్మకం. మొదటిది, మీరు వంట బాగా చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఇంట్లో ఏ పని పురుషుల చేత చేయించకండి. గృహ కృత్యములతో ఏ పనికైనా మీ భర్త ఎన్నడూ అనుమతించకండి. అలా చేస్తే వారు మీ మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటారు. చక్కగా వంట చేయండి. వంటలో మంచి నిపుణులుగా ఉండండి. మీ భర్త తన ఆఫీసు పని తర్వాత చిన్నగా ఇంటికే వస్తాడు. నేను మీకు జీవిత రహస్యాలను చెప్తున్నా. ఒక సాక్షిగా మీ భర్తను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఒక్కొక్కసారి అతనికి అకారణంగా కోపం వస్తుంది. అటువంటి సమయంలో సాక్షిభూతురాలుగా ఉండి అతను ఒక పసివాడు, వయసు పెరిగిన పసివాడు అనుకోండి. ఆ వయసు వచ్చిన పసివాడిని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అతని ఎడల దయతోనూ శ్రద్ధతోనూ ప్రవర్తించండి. ఇటువంటి యుక్తులు ఇంకా మీరందరూ నేర్చుకోలేదంటే అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. స్త్రీల యొక్క శక్తిని వారి పురుషులు కూడా పొందేటట్టుగా చూడాలి. నేనెవరైనా శక్తిహీనుడైన భర్తను చూడడం తటస్థిస్తే అతని భార్య సతాయించే రకమో లేక పెత్తనం చెలాయించే వ్యక్తో, తనకు సాటి ఎవ్వరూ లేరని భావించే స్త్రీయో అని నేను అనుకుంటాను. అలా కాక నేనొక శక్తివంతుడైన పురుషుడిని చూస్తే వెంటనే అతని వెనుక ఒక స్త్రీ ఉందని తెలుసుకుంటాను. అది విద్యుత్ శక్తి, కాంతి దీపం వంటిది. విద్యుత్ శక్తి ప్రవహిస్తే దీపం వెలుగుతుంది. సరిగ్గా అంతే. సమస్య ఎంతో అపాయము, నాశనము, దిగ్భ్రాంతి కలిగించేదిగా కనపడుతూ ఉన్నప్పటికీ దానిని తొలగించే పరిష్కారము ఈనాటి మహిళల చేతుల్లోనే ఉంది. స్త్రీలు తమ యొక్క కీర్తిని, విలువను అర్థం చేసుకుని తమకు తాము లోకువపరుచుకోకుండా, చవకబారు పేరు ప్రతిష్టలకై ప్రాకులాడకుండా నిశ్చయులై ఉంటే సునాయాసంగా సమస్యలను పరిష్కరించగలరు. ఈ గొప్ప సమస్యను దాని మూల స్థానములోనే సమాధి చేసి ఆ మూలమును కనిపెట్టి చూడగలిగితే మీరు సహజయోగ నిర్వహణ చేయగలరు. ఈ మొత్తం ప్రపంచమును మన స్వాధీనంలోనికి తెచ్చుకుంటాం. మీ కోరిక ప్రకారం సమస్త మానవ కోటికి సంపూర్ణంగా రక్షణ కలుగుతుంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుక. మరొక 2-3 క్షణాలు మనమందరం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో
జై శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ చెప్పిన అనేక విషయాలను, మరి గొప్ప సలహాలను మనం గుర్తుపెట్టుకుని వాటిని చక్కగా పాటిద్దాం. అందులోని కనీసం ఒక్క విషయమైనా సరే మన మనసుకు నచ్చిన దాన్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని జీవితాంతం దాన్ని పాటిస్తూ ఉంటాం. అలాంటి సంకల్పం ఇప్పుడు తీసుకుందాం. ఒక్క విషయాన్ని మనం పాటించినా కూడా ఆ విషయం అది మనల్ని శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాల వద్దకు చేరవేస్తుంది. ఈ రోజుటి మన యొక్క సహజయోగ సామూహిక ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలకి శరణాగతులమై మన యొక్క కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. అందరం కూడా మన రెండు చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ చక్కటి సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు, నాలోని ఆధ్యాత్మిక స్థితులను మరింత ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లినందుకు మా యొక్క హృదయపూర్వకంగా మీ పాద పద్మాలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుటి మన కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తూ మరియు రేపు మళ్ళీ ఉదయం 5:30 గంటలకు ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై శ్రీ మాతాజీ. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love.